Hello everybody, sziasztok! If you want to continue this reading in English, you can jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban a magyar részhez ugorhatsz. So first we're gonna do this reading in English. Welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we're gonna take a look at what kind of energies you can expect in the year of the Dragon 2024 according to the Chinese Zodiac. We will take a look at all aspects of life, money, career, and love and relationship, and this reading is for the sign of the tiger. As usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind. First, we're going to take a look at your animal spirit card, which is the other spirit. You are never alone. So this is like a very lovely energy, indicating that you always have somebody there to love you, and it's a great time for you to show your affections, so show your feelings. You can kind of see this beautiful heart shape of two others caring for each other. This seems more like a love type of reading, but we're going to look at every aspect of the cards. So in the center of your reading, you do have the Ten of Swords. The Ten of Swords, which is a card that's showing an ending of a cycle and a beginning of a new one. This is the card that's showing a painful ending that ended with backstabbing, that ended with a lot of pain, but luckily it's over and something new is beginning. A new dawn, a new day is starting, and this ending is kind of like a blessing in disguise. For some of you, this might be an end of a relationship, this might be an end of work as well. There's definitely a new chapter for you here, and the only way is really up. The first card we have here is the Knight of Wands. The Knight of Wands, which is a very positive, very energetic card. This is very action-oriented, somebody who likes the new things, somebody who likes the new adventures. If you're looking at it from a business career perspective, generally this card is an indication that whether you are looking for a new job or you're starting your own business, you're going to be actually way more successful than you think you would be. Definitely an indication of great success, can be an indication of travel, when you're kind of going on the beats of your own drum. From a love and relationship perspective, this can be a person who likes the new things, the adventures, and not necessarily there to stay with you for a long time. Generally, the Knights of Wands enjoys the new things, the adventures, and the Wand suits kind of get scared if somebody is showing too much emotions or connections. But you also have here the Ten of Cups. The Ten of Cups, which is the card of perfect happiness, when you went through some difficult times in your life and you're finally able to find the harmony, the balance, the happiness that you are looking for. Again, also this is an end of a cycle, another 10, indicating that something is ending like a fairy tale. So it's very interesting. You have both cards here, tens. One of them is a painful ending, the other is a fairy tale ending. We'll see what other cards are here, but there's definitely something that's was very or is very happy in some of your life. Even from a job perspective, Ten of Cups can indicate this dream job or dream business that you are kind of entering into. And you also have the Page of Wands. Page of Wands, first of all, as a wand, as a page, can be somebody who is a messenger, somebody who like an exciting news about a new job, a new project, a new relationship. Definitely has lots of passion. It's a passionate card. From a relationship perspective, can be some kind of a great adventures here for some of you with both of the Page of Wands and the Knight of Wands. Page of Wands, if you're in an existing relationship, can be an indication that you might have to make a decision whether you want to make or break this relationship. But from a money, career, finance perspective, generally the Page of Wands indicates that you are in an early stage of a research, whether you want to open your own business, whether you want to start a new career or look for a new job. This is an indication that you've been kind of just at the beginning of really sussing what's out there, what you need to kind of get this new start going. The next card we have here is surprise, another 10, a 10 of Wands. So
there's definitely an end of a cycle and the beginning of a new one, because you have quite a lot of tens. This 10 is an indication that of something that started very passionate, something that was very exciting, but it kind of turned out to be more of a burden. This can be a project, a job, a business, a relationship, or being a single that at the beginning was very exciting, and it kind of turned out to be very burdensome. So it's kind of like a more of a burdensome ending. What's kind of interesting with the Ten of Wands, that again, it's kind of like also an indication of harvest. When you worked very hard for something, some of you might be exhausted, some of you might have worked a lot, and you're kind of pretty much need to think about that, how can you ease on your burden. So there's some kind of a burden or a luggage or a baggage that some of you have been carrying. Now let's see the next card, which is another 10, the 10 of Pentacles. So 10 of Pentacles is kind of like this very happy, joyful energy when you are kind of creating your own legacy. This can be your own business, your own family. So let's talk about money, career, finance first. The Ten of Pentacles is the card of financial stability, can be an indication of a family business, something that you kind of built up, something that you worked very hard towards, and you're finally achieving it. This is kind of like this generational money as well. Some of you might be in a business with a family member. But again, overall, it's a beautiful energy of financial stability. Ten of Pentacles from a relationship perspective as well, it's great because it is all about stability, long-term relationship, creating your legacy, creating your own family, your own generation. Some of you might have gotten married, some of you might have had babies as well, like a very perfect family. So it's kind of very interesting with all of these tens. So there's some of you had like a very painful ending, a burdensome ending that kind of turned out to, and then which kind of turned into a fairy tale, a very abundant, or it can be the other way as well, that you kind of had a very nice ending and then it kind of turned into something burdensome. There's definitely, from that perspective, it can be an indication of a marriage and a divorce, or a divorce and a marriage after that, coming each other. Like I think it can be different for everybody. I'll be honest with you, I've never seen 4 tens in a reading, so that's definitely new. That there's some big change for some of you. Even from a business perspective, for some of you there might have been an ending of a painful, burdensome, that kind of followed by something very lucrative, something abundant, something like a dreamy. And it can be also that something dreamy, something abundant ended abruptly, painfully. So it can go both ways. I'm very interested in the comment how it is working out for some of you. But let's see how this reading is going to continue. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. That's an indication that the reading has resonated with you and helped you. And you can also help me to grow the channel to make sure that the message gets out to as many people as possible. And for you, it is only costing a push of a button. So I hope that you already pushed those like and subscribe buttons. And I'm very excited to see all these stands, how they've been realizing in your life. So the next card we have here is the Hierophant. The Hierophant, which is the connection between the earth and the heavens. So some of you might have been kind of focusing on your beliefs, your faith. Some of you need to kind of trust in yourself that you are able to get whatever you want. This is kind of like a very traditional values, traditional energy. Some of you might be getting married. This is like definitely a marriage card. When you look at it from a love and relationship perspective, can be an indication of a relationship that's based on traditional values. And again, as I said, this is a card of getting married. But also can be learning new things. It can be from a money, career, finance perspective. It can indicate an old corporation, old traditional entity that's kind of maybe you are employed with something like that. Some of you might be learning something, because the Hierophant can be an indication of things that we'll learn here, or maybe some of you are going back to school or learning something new. You also have here the Two of Cups. The Two of Cups can be another card that can be an indication of a marriage.
So this is kind of like one of those cards when two people from a different diverse background coming together, and this is a very balanced relationship, very pretty much when both parties are benefiting from it. Very soulmate energy as well. So from a relationship perspective, it can be a soulmate type of relationship where you are kind of making a commitment. Now, for some of you, it might be as well that maybe you went through a divorce or some kind of a painful experience, a burdensome experience, and you're kind of able to make up, and you're kind of able to commit that, okay, it's not going to happen again. But the Two of Cups is really kind of this beautiful energy of two people coming together and making some kind of a commitment, and definitely with the Hierophant, there's some kind of a marriage energy. From a business perspective, Two of Cups can be a partnership, can be a new job, a contract that you are signing, or business contract where you're kind of making a commitment and both parties are benefiting from this partnership. And you also have here the Five of Pentacles. The Five of Pentacles is a card of feeling lack, feeling not enough, and can be like, a painful experience when you're kind of focusing on the negative things that you don't have, as opposed to focusing on all the beautiful things you have. So some of you might have been kind of, if you went through some kind of a breakup or you lost your job, you might have kind of not over that yet. Some of you might be kind of facing financial challenges. Some of you might be just feeling not enough, feeling lack, or you're just kind of focusing on all the negative experiences that you had. But let's see what is at the bottom of the deck. The bottom of the deck is the Two of Pentacles. The Two of Pentacles, which is all about balancing things. Some of you are balancing your life, balancing how much time you spend with your loved ones, how much time you spend with work. Some of you are balancing just generally your life. Some of you are balancing finances. So there's some kind of a balance that some of you are trying to find this time. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul is kielemezzük ezeket a kártyákat. Üdvözöllek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz a tigris jegyűeknek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében, 2024-ben. Megnézzük a kártyák jelentését a pénz, karrier és természetesen a szerelem és a kapcsolat vonatkozásában is, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzletekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit, de kezdjünk is hozzá. Először is a segítő állatok szelleme kártyájával kezdjük, ami neked a hód jött ki, ami igazán arról szól, hogy soha nem vagy egyedül. Mint láthatod, itt ez a két hód nagyon szerelmes egymásba, és egy szívet formálnak. Tehát itt lehet, hogy igazán arról szól, hogy ne félj kimutatni az érzéseidet, és igazán, még ha egyedül is érzed magad néha, soha nem vagy egyedül. Tehát itt nagyon kapcsolatcentrikus kirakás előjeleit adja. De nézzük meg, hogy milyen más kártyák vannak itt. A kirakásunk középpontjában a kardok 10-es áll. A kardok 10-es, ami jelzi egy szakasznak a lezárultát. Ez sajnos egy nagyon fájdalmas szakaszt, fájdalmas véget jelent az életünkben, amikor igazán nagyon sötétnek érezzük a dolgokat, de jelzi azt is, hogy egy új fejezet, egy új nap kezdődik az életünkbe. Tehát ez itt mint mondtam, fájdalmas véget jelent, amikor hátbaszúrás, csalás, félrevezetésről van szó. Ez lehet egy munkahely vége, lehet egy kapcsolat vége, amikor valami nagyon fájdalmasan érintett minket, de természetesen ez jelzi azt, hogy innen már csak fölfelé vezet az út. Az első helyen igazán a botok lovagja van. A botok lovagja, ami jelenthet téged, jelenthet egy szemét, akivel közöd van, de lehet a kártya energiája. Tehát ez a lovag, ez nagyon akcióorientált, nagyon produktív, szereti a dolgokat végrehajtani, nagyon szenvedélyes, nagyon pozitív, nagyon örömteljes, szereti a kalandokat, az újdonságokat. Tehát, ha megnézzük, kapcsolatok területén általában egy kalandozó szemét jelöl, aki nem biztos, hogy sokáig marad veled, mert szereti az újat, szereti a friss dolgokat, de nagyon melegszívű, akit igazán elijeszt az, hogyha túlságosan
próbálnak hozzá ragaszkodni. Karrier tekintetében ez a kártya nagyon pozitív, nagyon sikeres lap, különösképpen ha saját vállalkozásodba kezdesz, vagy pedig új állást szeretnél, mert jelzi azt, hogy sokkal sikerebb leszel, mint azt, amit te gondolnád. Aztán a következő lapunk az a kelyhek 10-es, a kelyhek 10-es, ami ez az idillikus, boldog, harmonikus helyzetet írja le, amikor nagyon sok nehézségen sikerült átmenni, és ez a nehézségek után sikerül megtalálni a boldogságot. Jelentheti gyerekek születését is, tehát ez a tökéletes családi állapot, de munkahely területén is jelenti ezt a tökéletes állást, amikor a nehézségek után jobban mennek a dolgok. Aztán itt van a következő lapunk, ami a botok apródja. A botok apródja jelenthet egy szemét, téged vagy a kártya jelentése. Apródok általában valamilyen hírt hoznak. És ez pedig egy nagyon pozitív, nagyon jó hír, különösképpen a munkák területén jelent valami nagyon jó lehetőséget, hogy karrier területén jelenteti azt is, hogy valószínűleg egy tervezési folyamatban vagy, amikor igazán lehet, hogy a saját vállalkozásodba akarsz kezdeni, vagy új állást szeretnél, és ennek a kutató munkának az elején vagy, meglévő kapcsolatok területén ez lehet egy új kapcsolat, egy hír, üzenet, valamilyen nagyon szenvedélyes kapcsolatot jelenthet, de meglévő kapcsolatban jelentheti azt is, amikor igazán el kell dönteni azt, hogy ezt a kapcsolatot tovább folytatjuk, vagy pedig befejezzük. Tehát a következő lapunk a botok 10-es. Tehát, mint láthatod, nagyon sok 10-es van ebben. Ez a 10-es pedig egy nagyon terhes véget jelent. Tehát ez általában azt jelzi, amikor valami nagyon szenvedélyesen indult, de a végénre igazán egy teherré vált. Ez lehet egy projekt, lehet egy munkahely, lehet egy üzlet, de lehet egy kapcsolat, vagy igazán az, amikor egyedül vagy, és hogy boldogan indulsz neki ezek az új kalandokba, de egy idő után ez teherré válik. Botok 10-esnél nagyon fontos az, hogy ha le vagy terhelve, akkor figyelj oda arra, hogy hogyan tudsz igazán enyhíteni a terheden, hogyan tudsz segítséget kapni. Aztán a következő kártyánk egy mások 10-es, azért még 10-es, ezekről a 10-esekről mindjárt beszélünk. Tehát ez a 10-es, ez egy nagyon stabil, nagyon gazdag véget jelöl, ahol igazán nagyon sok pénzügyileg nagyon jó helyzetben vagy, jelenthet egy saját üzletet, amikor lehet, hogy valamilyen családtaggal vagy valamilyen üzletben, de mindenképpen bőséget, stabilitást jelent. Igazán jelenthet öröklést is néhány esetben. Kapcsolatok területén is egy nagyon pozitív lap, ahol igazán egy bőséges, hosszú távú kapcsolatot jelent. Amikor egy családot alapítasz és a saját generációdat kezded el, mindenképpen pozitív, hűséges kapcsolatról van szó. Tehát beszéljünk erről a sok 10-esről, mert megmondom neked őszintén, én még soha nem láttam 4 10-est egy kirakásba, különösen képen, amikor 9 lapról van szó. Tehát a 10-es, csak mint mondtam, mindenképpen jelzik egy szakasznak a lezártát és valami újat. Tehát itt jelenthet vagy egy fájdalmas, terhes időszak végét, amit utána egy nagyon csodálatos, nagyon bőséges, igazán álomszerű időszak követ. De jelentheti azt is, hogy valamilyen nagyon álomszerű, nagyon bőséges időszak hirtelen véget ért, és valamilyen fájdalmas és teherré vált. Tehát igazán mindkét irányba mehet, tehát lehet úgy is, hogy házasság, ami elválással végződött, vagy pedig válás, ami utána házassághoz vezetett. Munkahely területen is lehet felmondás, munkahely elvesztése, ami után megtalálod a bőséget, az álommunkahelyet, de ugyan a másik irányba is lehet. Tehát itt igazán mindkét irányba mehetnek ezek a lapok, de mindenképpen van valamilyen vég, ahol igazán mindent sikerült megtanulni, minden szemszögből úgymond
tovább fejlődtél. De nézzük meg, hogy mi a következő lapunk. A következő lapunk az a főpap. A főpap, ami igazán a kapcsolatunkat jelzi a föld és a mennyek között, tehát itt jelenteti a hitvilágodat, jelenteti azt is, hogy hinned kell önmagadban. De ez a kártya a házasságnak a kártyája. Tehát néhányatoknál van valamilyen házasság, vagy pedig jelentett egy olyan kapcsolatot, ami nagyon tradicionális, ahol közös értékeken alapul ez a kapcsolat. Munka területén jelenthet egy olyan intézményt, ami nagyon tradicionális, jelenthet valamilyen közösséget is, lehet az is, hogy tanulsz valami újat, valami új dolgot, ami nagyon fontos a továbbjutásnál. Aztán a következő kártyánk pedig a kelyhek kettes, ami ugyancsak a házasságnak a kártyája, amikor két ember különböző háttérből jön össze, ami igazán itt is jelentett, hogy az egyik fél gazdagabb a másiknál. Tehát két különböző háttérből jövő ember úgymond elkötelezi egymást, jelenthet eljegyzést, házasságot, és általában egy olyan kapcsolatot ír le, ami nagyon harmonikus, ahol mindkét partner egyenlően részt vesz ebből a kapcsolatból. De ez jelenthet üzleti kapcsolatot is, tehát jelenthet egy olyan harmonikus üzleti kapcsolatot, ahol mindkét partner jól jár ebből a kapcsolatból. Tehát ez jelenthet valamilyen szerződést, elkötelezettséget, munkaszerződést, ami úgymond egy fontos partner, egy üzleti kapcsolatot teremt. De igazán a kelyhek kettes jelentheti a kibékülést is, jelentheti a kibékülést, amikor egy nagyon nehéz időszakon mentetek át, és sikerül úgymond elkötelezni egymást, hogy oké, ez nem fog még egyszer megtörténni. De aztán itt van az érmék ötös. Az érmék ötös, ami jelzi azt, hogy igazán bármilyen nehézségen estél túl, még nem vagy túl rajta. Mert ez általában azt érzi, amikor egyedül vagy, amikor úgymond a múltbeli problémákon még nem sikerült túltenni magad, tehát jelzi azt is, amikor ez jelezhet szakítás, jelezhet munkahelynek az elveszítését. Tehát itt mindenképpen fontos a kulcs, ami jelzi azt, hogy a megoldás ott van a te kezedben, és a kulcs az általában a főpapnál is jelen van. De ez a kártya jelentheti azt is, hogy igazán nem hiszel önmagadban, nem hiszel abban, hogy képes vagy végrehajtani, megvalósítani az álmaidat, és itt néhányatoknál jelentheti azt, hogy igenis higgy magadban a főpappal együtt. Aztán a pakli alján az érmék kettes van, az érmék kettes, ami az egyensúlyról szól, tehát néhányan próbáljátok egyensúlyba hozni az életeteket, próbáljátok egyensúlyozni, hogy mennyi időt töltötek a szeretteitekkel, mennyi időt töltötek munkával, vagy pedig a pénzügyi helyzeteteket próbáljátok egyensúlyozni. Tehát itt mindenképpen van valami vég, van valami új kezdet, van valami, ami fájdalmas volt, de valami jóhoz vezetett, vagy pedig fordítva. Tehát nagyon kíváncsian várom azt a kommentbe, hogy ez nálatok hogyan materializálódik, és remélem, hogy fogod lájkolni, valamint megosztani és feliratkozni ezt a videót. Hát igazán ennyi van számotokra, ez egy nagyon érdekes kirakás volt, remélem, hogy segített, és újra üdvözölhetlek.